Service master, nothing but uh, normally you procure materials and also, but you do also procure services. Services like maintenance, repairing, etc., etc., transportation. So this and also this all can be considered as services. Huh? Now, so we are going to talk about the service master data. So here you will not have any material number. No, it will be no. You will not have any material number. Material group, yes. Okay. Then service PO. Sorry. For that, sorry, like material master, you do have service master. Then service PO, service entry sheet, like Migo. Okay. And invoice. Okay. So now, what are the prerequisites or what how we need to check? Okay. So now you need to go to SPRO, materials management, external service management. Okay. And coming to the configuration, if anyone asks you to maintain a tax indicator at individual service level, you need to enable this indicator. So taxes at individual service level. What does this mean? So our country is DE, Germany. Okay. If you go to DE Germany, so if you enable this, what exactly it is telling? Specifies that the tax are calculated at individual service level. So set this indicator if you wish to have the taxes for services calculated at individual service level instead of blanket sum. Nothing but ప్యూర్ సమ్ లో కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఏ సర్వీస్ మాస్టర్ డేటాకి అగెనిస్ట్ గా ఆ సర్వీస్ సంబంధించి ట్యాక్స్ ఇండికేటర్ కావాలి. ఓకే, సో బిఫోర్ ఐ సేవ్ దిస్ ఐ విల్ షో యూ. ఫర్ దట్ బిఫోర్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్, సో ఓకే, ఫర్ దట్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ సర్వీస్ మాస్టర్. సో సర్వీస్ మాస్టర్ లో క్రియేట్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ సి సర్వీస్ కేటగిరీ. సో వాట్ ఈస్ ద సర్వీస్ కేటగిరీ? సి plant maintenance, completed construction basis service, general service, hardware service, software service, training and consultation service, technical service, contract service. Okay, these are all related to the nothing but services. So this account category reference is nothing but this account category reference comes to your valuation to trigger the GL accounts and everything. So that we will discuss in valuation and account assignment. Reference for services. Now, so this is mandatory. So first we need to mention this maintenance or map the service category, then against your account category reference for determination of your GLs, how the GLs has to hit. Okay, then comes your define organization status service for service category. See, is 03. So this is the, so here we need to check or we need to enable. So now coming to number ranges, we need to maintain the number range. What should be the number range status? See, this is how we need to map. See, currently the number is this much. Okay, and if you go to groups, our services are, so these are all services. These are all assigned to non. These are all not assigned to any service group. So for this, we need to assign it to anything. So what I'll do, I'll go to change mode. Then I'll select this uh, element group, and then I will assign it to um, a activity 1 or complete services activity 2. So I'll assign this to here. Okay, the same way you need to assign if you want save. So this is how you can save. And the number range for service is LEIS STUNG. Okay, LEIS STUNG. The same way for EINKBL is InfoSets. The same way you need to have this service master record. Material learner. So the same way you can assign it. Okay. This is about number range assignment. So now coming to field selection. So here you can have everything.
Material group, service type, validation class, waste type. Then next comes screen groups, influencing. So these will not be altered. So these will not be altered normally. So service master, whatever it is there, you can assign it. So before that, we need to create a new metal groups for that. So where we can create metal groups, we need to create in logistics general, metal master, settings for key field, define metal groups. See, cleaning, this ones, okay, cleaning, blah, 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 building cleaning, floor cleaning. So these are all related to this. So now I need to create a, so now we will talk about the flow. So first of all, we need to create service master. Okay, you need to create, click on create. Okay, service category. It will come under general services, hardware services, services purchasing, basic unit of measure. See here you need to maintain time or temperature or efficiency, or let's assume that your square inch, or let's assume that volume based. If you are, let's assume that you are mentioning based on your volume or based on your let's just say assume anything. It might be anything. Measurement unit can be anything. So it can be days or anything. So if you want to do it, see, okay, formula. See, volume on calculation of volume. If you want to do it, you can do it. So now I'll do one thing. Okay, I'll try to create a new one, or I'll try to create new one, or I'll use the same one. Okay, this one, service number. I'll use this one. So you need to go to ME21 and okay, close this document type this one. Item category, mention item category as D. Okay, now 1000, 1000, 1000. Before that, we need to check whether our supplier has been uh, maintained for service data. See, service based invoice verification. You need to enable this indicator. Service based invoice verification. Okay, now I've saved it. Material group, or what I'll do, I'll mention the item category as D services. You will enter a service or short text. Uh, Planned services. Okay, here in the material group, what we will do? 007 material group, relation class, authorization indicator. Next comes your okay, okay. Account assignment category. So normally for services, you can't create or assign for, you can't directly use uh, item category. You need to use also account assignment category. What does this account assignment category means? Whether against which you are posting or whether against which you are creating. So here normally, so your plant maintenance activities will be costed to your company. So you will not be posting against some other things. You will be directly posting, maintaining against your cost center. Okay, plant service number you will mention here. So what's our service number? Service number is this much.
cost center. System is first asking the cost center. So, so you will enter some cost center. Okay. Quantity. How much? 10. Okay. Enter price. So since for normal services we don't maintain any prices, we need to maintain this value. How do you maintain this? You need to select this. See here, you need to maintain the price. See, let's assume that we are selecting 10. Okay, fine, no worries. Okay, see, so this is how you need to create a. So now coming to the taxes invoice, if you see here, you do have the invoice tax, but coming to the so-called which I have mentioned in the configuration level, which is nothing but so number ranges, services, serial note, everything is fine. Everything is the same only. If you want to define release process also, it's fine. Taxes at individual service level, so which I had maintained DE. So I have enabled this. So now you need to understand what's the difference. So if I click on this and if I click on details, taxes. Here you can see taxes. Nothing but in order to calculate your tax at each individual service line item. So in the same item, nothing but in the same line item, you can have multiple services. So if you want to calculate uh, for each line item in the PO again, and within the line item, if you want to calculate tax individually, you need to select this. You need to enable this, which is taxes at individual service level. So this is mainly used not in any other countries except India. ఇండియాలోనే యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకు జిఎస్టీ పరంగా వచ్చింది కాబట్టి దీనికి ఎగ్నెస్ట్ గా చేయాలనుకున్నారు కాబట్టి సో ఎస్ఐపి హ్యాస్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఎ ఫీజిబిలిటీ. మీరు ఏ కంట్రీకి ఎగ్నెస్ట్ కైనా ఐఎన్కైనా పెట్టుకోవచ్చు, దేనికైనా ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ మెన్షన్ దిస్. ఇక్కడ నార్మల్ గా ఇండియాకే మాక్సిమం ఉంటుంది. చూసారా, ఐ హావ్ నాట్ ఈవెన్ టచ్ దిస్, బట్ స్టిల్ ఉంది. అంటే దట్ మీన్స్ ఇండియా మేజర్లీ యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి దే ఆర్ క్రియేటింగ్. సో బట్ హియర్ ఇన్ అవర్ టెస్ట్ సర్వర్ సిన్స్ వీ నీడ్ టు టెస్ట్ దిస్, సో దాట్స్ ద రీజన్ ఐ హావ్ గివెన్ యూ జర్మనీకి మెన్షన్ చేశాను. జర్మనీకి మెన్షన్ చేయడం వల్ల ఏమైంది అంటే మీకు డీటెయిల్ గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ట్యాక్సెస్ అనేది ట్యాబ్ వచ్చింది. సో లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ ఐ విల్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్. నేను అన్ని తీసేస్తానండి, అన్ని తీసేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాను, చూపిస్తాను. బిఫోర్ క్రియేటింగ్ దట్ ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్. ఏంటి ఈ ఈ ఇది తీసేస్తా, మీరు డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు. విల్ సీ ది డిఫరెన్స్. ఓకే, I mean 21 and supplier is 1000. Item overview A. Next B. Text land services. Service number quantity 10. Gross price, let's assume that 10% of 1000. Okay, now if you select this and click on details, the taxes and a tab వస్తుందా? You are not getting, right? Now you understood what's the difference, right? So for this, if you want to do so, you can do so. The taxes at individual service level, this will be defined against your country code. The tax calculation at service level. ఆ సర్వీస్ మాస్టర్ ఎంట్రీకి ఎగనెస్ట్ గా మీరు ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేదు ఓన్లీ వాంట్ టు calculate tax at your line item level. Line item లోనే within the line items you can have services, number of services. It doesn't matter. Okay. సో ఇప్పుడు ఇలా ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ దిస్ మచ్ హియర్. చూడండి ట్యాక్స్ జీరో ఉంది. సో ట్యాక్స్ జీరో తీసేసి నేను ఐ విల్ మెన్షన్ సమ్ డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్, ఏదో ఒక ట్యాక్స్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు. ఈ జీరో కాకుండా 7% పెడతా వీటి. ఇదేం చేస్తుంది ఇండివిజువల్ గా ఇక్కడ 7% అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటుంది. సో టోటల్ గా లైన్ ఐటమ్ మీద క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ సో నౌ
What I'll do, I'll again re-enable this. I'll save this. Okay. Now I'll try to create again the new pivot. Okay. Taxes section. But V2 పెడతా. I'll mention it as V2. ఓకే. ఇన్వాయిస్లో కూడా ట్యాక్స్లో కూడా ఇక్కడ V2 అనేది పెడతా. ఓకే. సో నౌ జిఆర్ బేస్డ్ ఇన్వాయిస్ ఇక్కడ మీరు చూసారా, ఇక్కడ జిఆర్ బేస్డ్ ఇన్వాయిస్ కాకుండా సర్వీస్ బేస్డ్ ఇన్వాయిస్ పెట్టాం. జిఆర్ బేస్డ్ ఇన్వాయిస్ తీసేయాలి, ఎందుకంటే గూడ్స్ రిసిప్ట్ మనం ఏం చేయట్లేదు కాబట్టి సర్వీస్ బేస్ చేసుకునే చేస్తున్నాం. ఇది ఎప్పుడు పెస్తారు? సో దిస్ విల్ బి యాక్టివ్ ఓన్లీ వెన్ యూఆర్ ప్రొక్యూరింగ్ మెటీరియల్. So that means made goods receipt for based for a purchase order item or invoice item. So this one, if I enable this, what is this telling? Perform order take over its as in the case of invoice verification of the materials, you are able to change quantities and values within the permitted tolerance. In addition to service is active, the acceptance posting is carried out at the level of the services in the entry sheet and the quantities and the values of the accepted invoice and series. Okay. ఎందుకండి జిఆర్ బేస్ కాకుండా మన సర్వీస్ బేస్ చేస్తాం. చెక్ చూడండి. ఓకే. నాట్ అలౌడ్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్. ఓకే. సి ఇది కూడా పెట్టారు. నెక్స్ట్ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ సేవ్ దిస్. సేవ్ చేస్తాను. నౌ ఇందులోనే మీకు ఇందులోనే ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి చూసారంటే కనిపిస్తుంది. సో నౌ అవర్ మెయిన్ గోల్ ఈజ్ నాట్ నథింగ్ బట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్. జిఆర్ అలా క్రియేట్ చేస్తారు, అలాగే సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. నౌ హౌ డు వి డూ దట్? ML81N సర్వీస్ ఎంట్రీ, నథింగ్ బట్ గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఎలా చేస్తామో అలాగే చేయాలా. ఓకే. షార్ట్ టెక్స్ట్. సో అంటే ఓకే. నౌ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇది ఏంటంటే ట్రీ ఆన్ ఆఫ్ కి, ఇది క్రియేట్ సింబల్ లో టెస్ట్ పెట్టి మనం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం అక్కడ ఏ సర్వీస్ ఎంట్రీ పెట్టామో అదే కాపీ చేయాలండి. సో వీ నీడ్ టు కాపీ ద సేమ్. లేదు అంటే సర్వీస్ సెలక్షన్స్ లోకి వచ్చామంటే ఇక్కడ కమ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో ఇక్కడ పెట్టి సెలెక్ట్ చేసామంటే సర్వీస్ సెలక్షన్ లో ఇది వచ్చింది. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి కాపీ సర్వీసెస్ అని కొడితే ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి. ఆల్రెడీ 10 క్వాంటిటీ ఎక్సీడ్ చేశాను. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్, మీరు సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే హియర్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ అడాప్ట్ ఫుల్ క్వాంటిటీ కొట్టారంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అడాప్ట్ సర్వీసెస్. ఇప్పుడు 7,000 పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఓకే. లైన్ నెంబర్ నో టర్మినేట్. ఆల్రెడీ అడాప్ట్ కొట్టంగా ఆల్రెడీ 10 అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్. ఓకే. ఇది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం చూడండి. నేను ఐ వన్స్ ఐ సెలెక్టెడ్ ది సర్వీస్ సెలెక్షన్ మళ్ళీ చూపిస్తాను. ML81N అదర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్. ఓకే. క్రియేట్ సర్వీస్ సెలెక్షన్. ఓకే. సర్వీస్ సెలెక్షన్ అడాప్ట్ ఫుల్ క్వాంటిటీ. దట్స్ ఇట్.
వచ్చేసింది చూసారా. మళ్ళీ అదే సెలెక్ట్ చేస్తే క్వాంటిటీ ఎక్కువైందని చూపిస్తుంది. సో నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, సో వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ చూసారా. ఏమన్నా మెన్షన్ చేయాలనుకున్నా, ఏంటన్నా పెట్టాలనుకున్నా, దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ అండి. సో దీన్ని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసి డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తుంది అదే డేటా. స్టేటస్, యూజర్ డిఫైన్, టాలరెన్స్, ట్యాక్సెస్, ఫామ్, ఎంత ఫార్ములా, లైన్ డేట్ ఏంటి, ఇవాళ సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు. సో నౌ యూ కెన్ సింప్లీ క్రియేట్ ఆన్ సేవ్. Entry 6, entry sheet, service entry sheet 683 has been created. So now you need to click on change and you need to release. అంటే యాక్సెప్ట్ అవ్వలేదండి, we need to accept this first. యాక్సెప్ట్ చేయాలా, యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే you need to save this, you need to click on that flag and you need to save this. ఓకే చూడండి, సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ సేవ్డ్, యాక్సెప్టెన్స్ డాక్యుమెంట్ 7000 హ్యాస్ బిన్ పోస్టెడ్. అంటే మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్, మన మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్, అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ ఎలా క్రియేట్ అవుతాయో ఒక పిఓకి, సేమ్ వే సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ కూడా సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ నంబరు ప్లస్ యాక్సెప్టెన్స్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. సో హౌ యూ నీట్ టు సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ దిస్. జస్ట్ మళ్ళీ చెక్ చేయండి, పిఓలో ఆర్డర్ హిస్టరీలో మీకు అప్డేట్ అవుతుంది చూడండి. సి సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్, గూడ్స్ రిసీట్ పడిపోయిందా, వచ్చేసిందా. సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ ఇది, సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ అంటే సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్కి ఎగనెస్ట్గా జిఆర్ చేశారు మీరు. ఓకే ఇది. సో ఇక్కడ ఈ సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ మనం ML91 వన్లో క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్లు ఏంటి, ఏం పోస్ట్ అయింది అనేది చూస్తే మీరు సిస్టమ్ నార్మల్గా మనం మెటీరియల్స్కి ఎలా ప్రొక్యూర్ చేస్తాం అలాగే ప్రొక్యూర్ అయింది చూడండి. అంటే క్వాంటిటీ ఎక్కడ, పర్చేజ్ ఆర్డర్ డేటా ఏంటి, పార్ట్నర్ ఎవరు, అకౌంట్ అసైన్మెంట్ డేటా. సో ఇందులో డాక్యుమెంట్ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళి మీరు FI డాక్యుమెంట్స్ క్లిక్ చేస్తే హియర్ యూ విల్ సీ ద, చూడండి దేనికి దేనికి అసైన్ చేశారండి, దేనికి అసైన్ ఉందండి, దేనికి అసైన్ అయింది, కాస్ట్ సెంటర్కి ఎగనెస్ట్గా పేస్ట్ అయింది చూడండి. మీరు కనుక దీన్ని ఇంకా చేంజ్ లేఅవుట్లోకి వెళ్ళి చేంజ్ లేఅవుట్, క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ లేఅవుట్, నెక్స్ట్ అకౌంట్ టైప్, తర్వాత అసైన్మెంట్, ఫిజికల్ ఇయర్, నెక్స్ట్ పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్, రిఫరెన్స్ కీ, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, tax amount, PLA code name సెలెక్ట్ చేసి ఎనేబుల్ చేస్తే మీకు ట్యాక్స్ అమౌంట్, ట్రాన్సాక్షన్ కీ ఇక్కడ వేరు 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 ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఇంకా చూపించట్లేదు అనుకోండి, చూద్దాం. చూడండి ట్రాన్సాక్షన్ కేబీఎస్ అనేది ఏంటంటే కాస్ట్ సెంటర్కి ఎగనెస్ట్గా అసైన్ చేసింది. ఇది క్లియరింగ్ అకౌంట్, జిఆర్ఆర్ క్లియర్ అకౌంట్, ఇది కాస్ట్ సెంటర్కి ఎగనెస్ట్గా ఉన్న పోస్టింగ్ అండి. అంటే మనం ఏం చేసినా, ఎప్పుడన్నా సర్వీస్ పిఓ రేస్ చేసినప్పుడు సర్వీస్ పిఓ మస్ట్ ఆల్వేస్ బి ఎక్కడ చెక్ చేస్తారు అంటే, సర్వీస్ పిఓ విల్ ఆల్వేస్ బి అసైన్డ్ ఆర్ పోస్టెడ్ అగెనెస్ట్ ఎనీ అకౌంట్ అసైన్మెంట్. సర్వీస్ పిఓకి మ్యాండేటరీగా అకౌంట్ అసైన్మెంటా, అసెట్టా, ఏదైనా అట్లీస్ట్ వన్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ ఉండాలి. ఓకే ఇది అండి, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సర్వీస్ పిఓ. సర్వీస్ పిఓలో మనం ఏం చెక్ చేయాలా, ముందు సర్వీస్ మాస్టర్ ఒకటి చెక్ చేయాలా, కాన్ఫిగరేషన్లో సేమ్ పిఓకి ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మెటీరియల్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వీ డూ హ్యావ్ సర్వీస్ మాస్టర్. సర్వీస్ మాస్టర్ ఎనేబుల్ చేయాలా, బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ దట్ ట్యాక్సెస్ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలనే దాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటే, సో దిస్ ఈస్ వేర్ వీ నీడ్ టు చెక్. ఓకే at individual services level, and then configuration, number range. Next you need to create a service PO, KD, then plant, then you need to create. సో నార్మల్ పిఓకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం వచ్చింది చూసారంటే, సర్వీసెస్ లిమిట్స్ అనే రెండు వచ్చినాయి చూడండి. లిమిట్ టు బ్లాంకెట్ పిఓ, సర్వీస్ పిఓ విత్ లిమిట్స్ ఆర్ వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఇస్ కాల్డ్ బ్లాంకెట్ పిఓ. ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్డర్ సారీ, బ్లాంకెట్ పిఓ అంటే లిమిట్స్ ఉంటే బ్లాంకెట్ పిఓ అంటారు. ఇక్కడ లిమిట్లు ఏం లేవు, మనకి లిమిట్ లేదు కాబట్టి దీన్ని జస్ట్ సర్వీస్ పిఓ అంటున్నాం. సర్వీస్ పిఓ విత్ లిమిట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ బ్లాంకెట్ పిఓ.
బ్లాంకెట్ పిఓ విత్ వ్యాలిడిటీస్, హెడర్ లెవెల్లో వ్యాలిడిటీ పీరియడ్స్ అని ఉంటాయి. ఇవి ఉంటే దాన్ని ఇక్కడ ఎన్బి అని ఉంది చూడండి, సేమ్ ఇక్కడ ఎన్బిలోనే పైనకి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తుందండి ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆర్డర్. ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆర్డర్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆర్డర్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సర్వీస్ పిఓ విత్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆర్డర్ అవుతుంది. ఎలా లిమిట్స్ వ్యాలిడిటీ కూడా ఉంటాయి అది. సో నార్మల్గా ఇప్పుడు సర్వీస్ పిఓలో మనం ఏం చెక్ చేసాం, ముందు కాన్ఫిగరేషన్లో ఇక్కడ చూసాం వీ హ్యావ్ డన్ సర్వీస్ మాస్టర్కి ఏమేమి ఉండాలా, నెంబర్ రేంజెస్, నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ కేటగిరీస్ ఏమి ఉండాలా, తర్వాత అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ మెసేజెస్, ఇన్లోడ్ కూడా సేమ్. నెక్స్ట్ రిలీజ్ ప్రొసీజర్ కావాలంటే బెంటర్, ఇంకా అంతకుమించి ఏం లేవండి. సో నథింగ్. మెసేజెస్ అంటే ఇది అవుట్పుట్ కంట్రోల్. దీనికి అవుట్పుట్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ పిఓలో మీకు మెసేజెస్ అని వచ్చింది చూసారు, ఇది ఇది ఎలా వచ్చింది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇది కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి. అన్ని పిఓకి ఏదైనా అన్ని ఉంటుందండి. సో దాట్స్ ద రీజన్. అన్ని ఉంది చూసారా, సో దాట్స్ ద రీజన్ యు ఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్. అంటే సేమ్ అవుట్పుట్ ఎలా సర్వీసెస్కి ఇక్కడ వస్తుందండి. బట్ ఎన్ఏసిఈలో మీరు సర్వీస్ ఎంట్రీస్కి ఏ అప్లికేషన్ అంటే యూ నీడ్ టు సే దాట్ ఈఎస్ ఇది అండి. ఈఎస్కి కండిషన్ రికార్డ్స్లో మెయింటైన్ చేస్తే మీరు చూడండి ఎన్ఈకి ఉందా 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 లేదా చూడండి, ఉందా, అంతే. సో ఇది దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సర్వీస్ పిఓ అండి. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పమని చెప్తా, ఓకేనా. సో పిఓ క్రియేట్ చేస్తాం, సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ క్రియేట్ చేస్తాం, తర్వాత యాక్సెప్టెన్స్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ జిఆర్ డాక్యుమెంట్, మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ అయింది. తర్వాత వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్, సో వాట్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇన్వాయిస్ ఫర్ ద సర్వీసెస్. ఇన్ని చెక్ చేస్తుందండి. ఇన్ని చెక్ చేసిన తర్వాత మా ట్యాక్స్ ఏంటంటే, ట్యాక్స్ కోడ్ ఏంటండి అంటే మనది ఏంటి, ఇది కాదు. ట్యాక్స్ కోడ్ ఎక్కడ, ఆల్రెడీ మనం ఎక్కడ మెన్షన్ చేసాం, V2 ఉంది ఇక్కడ, V2 లేదు. ఓకే, ఆల్రెడీ కింద లైన్ ఐటెంలో ఆల్రెడీ వచ్చేసిందండి ట్యాక్స్ కోడ్ ఏంటనేది. చూడండి V2 అని వచ్చేసింది చూసారు. దాట్స్ ద రీజన్ ఐ హావ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ ఎనీ ట్యాక్స్ అండ్ ఐ హావ్ సింప్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దిస్. ఓకే, సిమ్యులేట్ పోస్ట్. ఇక్కడ ఏముంది, ట్యాక్స్ అకౌంట్, ఇది సప్లయర్ కింద అంటే వాడు ట్యాక్స్ కూడా అప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి మన జిఆర్ఐఆర్ క్లియర్ అయింది. సో పోస్ట్ అయిపోయాయి. యూ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ అగైన్, సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఐటమ్ డీటెయిల్, పర్చేజ్ ఆర్డర్, సర్వీస్ చూడండి, ఇన్వాయిస్ రిసీవ్, సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్కి ఎగ్నెస్ట్గా మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, నార్మల్ పిఓ ఎలా ఉంటుంది అంటే పిఓ మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్స్ డైరెక్ట్గా, ఇన్ డెలివరీ ఉంటే డెలివరీకి ఎగ్నెస్ట్గా అదేంటి అనేది పోస్ట్ అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే, సర్వీస్ ఎంట్రీ విత్ రిఫరెన్స్ టు సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్ హ్యాస్ బిన్ పోస్టెడ్ విత్ రిఫరెన్స్ అండ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద సేమ్ పిఓ యువర్ ఇన్వాయిస్ డాక్యుమెంట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బిన్ పోస్టెడ్. ఇదండి. యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ మోర్ అండి? హలో అండి శని గారు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి బ్రీఫ్గా అనమాట. ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి, ఇంకేముంది ఇందులో చెప్పండి బ్రీఫ్గా అదో అంటే. కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి వన్ మోర్ టైం, అంటే బ్రీఫ్గా. బ్రీఫ్గా అంటే ఇప్పుడు చెప్పింది బ్రీఫ్గా లేదంటారా? లేదు లేదు, ఇది డీటెయిల్గా చెప్పారు. ఓకే, జస్ట్ క్విక్ నోట్లో చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నార్మల్ పిఓకి సర్వీస్ పిఓకి ఏంటి డిఫరెన్స్? వాట్స్ ద డిఫరెన్స్? హియర్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, నో మెటీరియల్. ఓకే, ఎక్కడ ఏముంటుంది,
మిగోతోనో VL32 ఎంతోనో పోస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, డెలివరీకి అగ్నెస్ట్. ఇక్కడ ML81N సర్వీస్ సెంట్రిసిటీ, ఇది సర్వీస్ సెంట్రిసిటీ, ఇది రిమోట్ డెలివరీ GR, ఇది సర్వీస్ సెంట్రిసిటీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ we post invoice for the materials, but here we are posting for the services. Okay, ఇక్కడ ఇంకా అడిషనల్ గా వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ అట్ PO లెవెల్ అంటే, PO లో ఇన్ ద ఐటమ్ ఓవర్వ్యూ యూ విల్ హ్యావ్ ఫర్ సర్వీస్ PO ఏముంటాయి అంటే, సర్వీసెస్ అని ఒక కొత్తగా వచ్చి ఒక ట్యాబ్ ఓపెన్ అయింది, రైట్, అవును. అండ్ లిమిట్స్, రెండు మెయిన్. ఇదండి. ఓకే, ఓకే. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో నౌ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వన్స్ అగైన్. సో సర్వీస్ మాస్టర్, సో ఫ్లోలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మెటీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు నార్మల్గా PO అయితే ఎలా ఉంటుంది, మెటీరియల్ ఉంటుంది, సప్లయర్ మాస్టర్ ఉంటుంది. సర్వీస్లో సర్వీస్ మాస్టర్ ఉండాలా, సప్లయర్ మాస్టర్ ఉండాలా. ఇన్ఫో రికార్డ్ నార్మల్గా మెయింటైన్ చేయం, వీ డూ మాన్యువల్లీ మెయింటైన్ దాట్. బట్ మెటీరియల్ కాబట్టి వీ కెన్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ దట్. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద కాన్ఫిగరేషన్. ఏంటి సర్వీస్ మాస్టర్ డేటా ఏమో ఉన్నాయి, సర్వీస్ కేటగిరీ ఏంటి, నెంబర్ రేంజెస్ ఏంటి, ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ ఏంటి. అది అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ రేంజెస్ ఫర్ సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ ఎలా ఉండాలి, నెంబర్ రేంజెస్ ఎలా అసైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డిఫైన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్. ఇది ఒక సిస్టమ్ ఎర్రర్ తీసుకురావాలా వద్దా, వద్దు, చూడండి ఎర్రర్ ఏం చేయాలా, దీనికి వార్నింగ్ ఎర్రర్ అనేది ఇక్కడ. డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్, ఇది స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, పర్చేజ్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది. చూడండి పర్చేజ్ ఆర్డర్లో డబుల్ క్లిక్ కొట్టారనుకోండి, ఫీల్డ్స్, కొత్త ఫీల్డ్స్ వస్తాయి చూడండి, అంతే. సర్వీస్ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్. నెక్స్ట్ క్రియేట్ పర్చేజ్ ఆర్డర్లో ఇక్కడ ME21లో ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఇంతే. ఎడిషనల్ డేటా ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ రిఫరెన్స్ ఏమి ఉంటుంది, ఎన్బిలో చెక్ చేశారనుకోండి, ఇవి ఎక్స్ట్రా ఎడిషనల్ ఫీల్డ్స్ ఏమున్నాయి అవి వస్తాయి, అంతే. ఇంకేంటండి దీని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది. నెక్స్ట్ సోర్స్ డిటర్మినేషన్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఒకవేళ మీరు డిటర్మైన్ చేయాలనుకుంటే పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ దేనికి, కంపెనీ కోడ్కి అయితే 1000కి అయితే 1000 ఉండాలి. డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ పెట్టుకోవాలంటే సర్వీస్ POకి డిఫాల్ట్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అసైన్ చేయాలంటే ఇక్కడ అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది. నెక్స్ట్ మెయింటైన్ taxes at individual service level. నేను చెప్పాను అదే. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్, ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ దట్ ఇండికేటర్ ఎనేబులింగ్ taxes at individual service level, ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ లో ట్యాక్స్ కోడ్ ఉన్నా కానీ హియర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాలిక్యులేట్ యువర్ ఇండివిజువల్ సర్వీస్ బేసిస్, అంటే ఒక లైన్ ఐటమ్ లో ఒక సర్వీసే ఉంటుందంటాం మన భ్రమ. ఇట్స్ అన్ ఇమాజినరీ థింగ్. దేర్ కెన్ బి మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ ఇన్ వన్ లైన్ ఐటమ్. అంటే అగైన్స్ దిస్ వన్ లైన్ ఐటమ్ యూ మైట్ హ్యావ్ సెవరల్ సర్వీస్ నంబర్స్. ఫర్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ పర్పస్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ అండ్ షోన్ యూ. యూ కెన్ క్రియేట్ అగైన్స్ ద సేమ్ లైన్ ఐటమ్ నెంబర్. ఈ లైన్ ఐటమ్ లోనే మీరు మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ మీట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో సర్వీసెస్ చూస్తా, సేమ్ అదే పెడతాను చూడండి. ఇంకోటి ఏదైనా తీసుకుంటాం. సో నేను మళ్ళీ లేదంటే అదే వాడతాను, ఆగండి, ఎందుకు మీకు ప్రాబ్లం. This time I will mention it as 100 and I will maintain it as 11%. Okay, 252. Okay, సేమ్ ఇదే లైన్ ఐటమ్ లో యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్. సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్, దీనికి సపరేట్ ట్యాక్స్ కోడ్, ట్యాక్సెస్ ఇంత వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. సేమ్ దీనికి కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ హియర్ యూ కెన్ హ్యావ్ దిస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సెవరల్. ఎందుకంటే ఇట్ మైట్ డిపెండ్. దీనికి ట్యాక్స్ లేదనుకోండి, ట్యాక్స్ లేదనుకున్నప్పుడు V02 పెడతారు. అలాంటప్పుడు సిస్టమ్ రాంగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది కదా. సో దట్ పర్పస్ దే హ్యావ్ మెయింటైన్ దిస్. ఇక్కడ ఉన్నా కానీ, సో హియర్ యూ కెన్ డిటర్మైన్ ట్యాక్సెస్ అనేది. నేను ట్యాక్సీ వద్దనుకుంటే వద్దనుకోవచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో నౌ I have maintained or I have changed the PO. సో అంటే ఈ లైన్ ఐటమ్ లో నీకు కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ సేవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ,
వచ్చిందా? సెకండ్ లైన్ ఐటమ్ దీనికి 100 క్వాంటిటీ చూసారా? సేవ్ ఎడిట్ ఫ్లాగ్ సేవ్. ఓకే, నౌ హియర్ you simply click on here. చూడండి, ఒకే లైన్ ఐటెంలో 2 సర్వీసులకి ఎగ్నెస్ట్ పోస్ట్ అయింది చూసారా? అదే చెప్తున్నాను అదే. సో ఇది మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్, నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ కూడా అలాగే పోస్ట్ చేస్తాం. దట్ డిపెండ్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ అండి. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? ఇలా ఎన్నైనా రావచ్చు, ఎందుకంటే ఒకే లైన్ ఎట్లా నార్మల్ పీఓకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక లైన్ ఐటమ్ ఎగ్నెస్ట్గా ఒకటే వస్తుంది, మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్, ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్, గుడ్స్ రిసిప్ట్ ఒకటే ఉంటాయి. బట్ సర్వీసెస్కి అలా కాదండి, ఒక లైన్ ఐటమ్. సో ఎగ్నెస్ట్ వన్ లైన్ ఐటమ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ పీఓకే యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ ఎంట్రీ షీట్స్ అండ్ సర్వీస్ మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఇన్వాయిస్ ఆల్సో. దట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందండి? మరి డౌట్ క్లారిఫై అయిందా? ఇంకా చూడండి, ఇక్కడ ట్యాక్సెస్ మీద 2 సర్వీసులు పెట్టాను కాబట్టి లేదు. ఇప్పుడు ట్రిగర్ అవ్వదు సిస్టమ్ ట్యాక్సెస్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక దానికంటే ఎక్కువ లైన్ అవుతుంది కాబట్టి ట్రిగర్ అవ్వదు. సో మీరు ఇండివిజువల్గా వెళ్ళి ఇక్కడ చూసుకోవాలి ట్యాక్సెస్ ఎంత వేయాలి ఎంత. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ అండి. సేమ్ దీనికి కూడా సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్కి టేబుల్స్ ఏమైనా ఉంటాయండి? స్టాండర్డ్ ఏమి ఉండవండి. సర్వీస్ సంబంధించి సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ టేబుల్స్లో ఒకసారి మీరు చూస్తే ఈకేకేఓ అనే ఉంటుంది, ఈకేకేఓ, ఈకేపిఓ, ఈకేకేఎన్. ఈఎస్ఎస్ఆర్ ఇది ఒకటి సర్వీస్ ఎంట్రీ, మనకి జిఆర్ అలాగో అలాగే దీనికి సంబంధించి ఈఎస్ఎస్ఆర్ ఈ సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్కి సంబంధించి టేబుల్ అండి అది. నెక్స్ట్ ఈకేకేఓ, ఈకేపిఐ చూడండి, హిస్టరీ, ఈకేపి అది ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఈఎస్ఎస్ఆర్ చూడండి, ఇంతకు మించి ఏం టేబుల్స్ ఉండండి ఎక్స్ట్రాగా, అదొకటి గుర్తుపెట్టి చాలు. ఈఎస్ఎస్ఆర్ దట్స్ ఇట్, ఇంకేముండవండి. ఈఎస్ఎస్ఆర్, ఈఎస్ఎస్ఎల్, దట్స్ ఇట్. టేబుల్ డేటా చూడాలనుకుంటే యూ కెన్ సీ. ఎంట్రీ షీట్ 683684. హెడర్ డేటా అండి, ఎంత వాల్యూ హెడర్, ఇది హెడర్ డేటా. ఈఎస్ఎస్ఎల్, ఈఎస్ఎల్ఐ ప్యాకేజ్ సంబంధించి ఇందులోనే డేటా అంతా ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. సో దీనికి సంబంధించి డేటా ఫీల్ కావాలంటే మీరు సింపుల్గా F1 కొట్టి క్లిక్ చేస్తే మీకు వస్తుంది. ఇది ఫీల్డ్ నేమ్ ఈఎస్ఎల్ఎల్ చూడండి. సర్వీస్ టైప్ మన ఏంటంటే పర్చేసింగ్ కింద వస్తుంది అంతే. Max 651 5068.
ఇదండి సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ టెస్ట్ కేసు ఎలా జనరేట్ రెప్లికేట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ వాట్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? డౌట్స్ ఉన్నాయండి? హలో, సాయి, పవన్, మధు. లేదండి. వాట్ అబౌట్ యూ సాయి గారు? హలో. అండి. ఇదండి సో దీని గురించి. నెక్స్ట్ ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ చిన్న స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ని కవర్ చేస్తాయి ఈరోజు. అకౌంట్ అసైన్మెంట్ ఐటమ్ కేటగిరీ. ఐటమ్ కేటగిరీ అనేది మీ ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ ఏం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ అంటే ఇన్ ది సెన్స్ ఈ ఐటమ్ కేటగిరీ బేస్ చేసుకుని మీ స్క్రీన్స్ కూడా మారుతూ ఉంటాయండి. అకౌంట్ అసైన్మెంట్ అంటే అకౌంట్ అసైన్మెంట్ బేస్ చేసుకుని కూడా స్క్రీన్స్ మారుతాయి. బట్ ఐటమ్ కేటగిరీకి నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఏమేమి వస్తాయి అనేవి మీకు కనిపిస్తాయండి. సర్వీస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇదైతే ఎలా ఉంటుంది అని దిస్ డిఫైన్. సో వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐటమ్ కేటగిరీ అండ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ అనేది మీరు చూస్తే, మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి, మీకు క్లియర్ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఐటమ్ కేటగిరీ ఎందుకు పెట్టాలి, అసలు దానివల్ల డిఫరెన్స్ ఏంటి, అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీకి పెడితే దానివల్ల యూసేజ్ ఏంటి. బట్ మన కాన్ఫిగరేషన్లో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఐటమ్ కేటగిరీస్ ఎక్కడది, ఇక్కడ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీస్ అని మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేయొచ్చండి. అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీస్ చూడండి. A key indicating whether an item has to be assigned to an auxiliary account. స్టాండర్డ్ కాకుండా అంటే దీనికి ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ గా పెట్టారంటే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కూడా పెడితే దానికి విత్ రిఫరెన్స్ టు దట్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ, సో రెస్పెక్ట్ టు జిఎల్స్ and transaction keys will get posted. See, the account assignment category determines which account assignment details are required for the item. For example, cost center or account number. Internal order better అనుకోండి, ఆర్డర్ నెంబర్ అని అడుగుతుంది. సేమ్ కాస్ట్ సెంటర్ బెటర్ అనుకోండి, కాస్ట్ సెంటర్ ఎలా అడుగుతుంది అలా. అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది, ఏ ఏ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ లో హిట్ అవ్వాలి అనేది చెప్తుంది సిస్టమ్. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఎలా చేయాలి అనేది అది డిటర్మైన్ చేస్తుంది అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ. నెక్స్ట్ ఐటమ్ కేటగిరీ అంటే ఏమవుతుంది చూడండి, అండ్ ఐడెంటిఫైర్ ఇండికేటింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ఐటమ్. ఏం చేస్తుంది, మెటీరియల్ నెంబరా, అడిషనల్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ ఉండాలా, గూడ్స్ రిసిప్ట్, ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్, నెక్స్ట్ ఏ స్క్రీన్స్ రావాలి, ఏం హట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు జస్ట్ నేను ఏం చేశాను అనుకోండి, సర్వీస్ పిఓ పెట్టాను కాబట్టి సర్వీసెస్ లిమిట్స్ అనే ట్యాబ్స్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ డి తీసేసి నేను సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ పెట్టాను అనుకోండి, మెటీరియల్లోనే ఇంకో ట్యాబ్ అడిషనల్గా వస్తుంది. అలాగే కన్సైన్మెంట్ అయితే కన్సైన్మెంట్ సంబంధించిన డేటా వస్తుంది, బట్ ట్యాబ్స్ ఏం మారవు. అది అంటే ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ బేస్ చేసుకుని ఏ జిఎల్లో పోస్ట్ చేయాలి, ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ అనే ట్యాబ్ వస్తుంది. అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ పెడితే అకౌంట్ అంటే ఏ జిఎల్కి పోస్ట్ అవ్వాలా, సపరేట్ వాల్యుయేషన్ అవ్వాలా, ఏ ప్రొఫైట్ సెంటర్కి అగెన్స్ట్గా ఎలా, ఇది అకౌంట్ అసైన్మెంట్. అది జస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆక్సిలరీ అకౌంట్స్, దీస్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కాల్డ్. ఈ కాస్ట్ సెంటర్ పెట్టడం వల్లే పీఓలోకి వచ్చినాయి, లేదంటే అసలు కాస్ట్ సెంటర్ లేకపోతే అసలు ఇవి రావు. నెక్స్ట్ ఈ ఐటమ్ కేటగిరీ ఏంటంటే ఏం చేస్తుందంటే అది సో ఇట్ విల్ డిటర్మైన్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్స్ ఏంటి అనేది డిటర్మైన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను బి లిమిట్ అని పెట్టాను అనుకోండి, లిమిట్ పే అవుతుంది. నెక్స్ట్ డి సర్వీస్ పెట్టాను కాబట్టి సర్వీసెస్ లిమిట్స్ అని వచ్చింది. టీ అంటే టెక్స్ట్ పే. ఎల్ పెట్టారు అనుకోండి, సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ అనే మెటీరియల్ డేటాలో ఇంకొకటి వస్తుంది, కాంపోనెంట్స్ అని. కన్సైన్మెంట్ పెడితే ఇంకేం రాదు, స్టాండర్డ్ ఎలా ఉంది అలాగే ఉంది. ఇది డిటర్మైన్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏం రావాలా. ఇన్వాయిస్ కన్సైన్మెంట్లో కన్సైన్మెంట్ పీఓ తీసుకుంటే మీరు పర్చేస్ ఆర్డర్ హిస్టరీలో ఇన్వాయిస్ కనిపించదండి, కనిపించదు. బికాస్ యూ విల్ నాట్ పోస్ట్ ఇన్వాయిస్ ఫర్ కన్సైన్మెంట్ పీఓస్. అంటే ఇది అక్కడ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఐటమ్ కేటగిరీ అండి. స్క్రీన్స్ నెక్స్ట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ రావాలా, ఎలా హిట్ అవ్వాలా అనేది ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది. అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ ఏం హిట్ చేస్తుంది, ఏ అకౌంట్స్లో పోస్ట్ చేయాలా అది. దానికి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎస్పిఆర్ఓ, మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్, పర్చేసింగ్, నెక్స్ట్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్లో యూ కెన్, ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్స్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ స్టేటింగ్ దట్ కెన్ యూ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఐటమ్ కేటగిరీ, ద ఆన్సర్ ఈస్ నో. బట్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ వెదర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ, ద ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్. అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ అనేది ఎప్పుడైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, కొత్తది ఏదైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, తీసుకొని కాపీ పేస్ట్ అని చేయొచ్చు. బట్ ఐటమ్ కేటగిరీ అనేది ఎక్కడ, ఐటమ్ కేటగిరీకి సంబంధించిన క్రియేషన్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు.
జస్ట్ మీరు కాంబినేషన్స్ అసైన్ చేస్తారంటే ఈ ఐటమ్ కేటగిరీకి అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీకి అసైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు చూడండి మన అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ ఏంటి కేకి మనం ఏమి ఇచ్చాం చూడండి డి మన ఐటమ్ కేటగిరీ ఏంటంటే డికి ఏముంది అసైన్ చేసింది ఇది అసైన్ లేకపోతే ఇక్కడ మీకు అసైన్మెంట్ మిస్ అయిందని ఎర్రర్ వస్తుంది. అంటే దట్ మీన్స్ మీరు ఐటమ్ కేటగిరీ కెన్ బి అసైన్డ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ. అంటే కాంబినేషన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు బట్ యూ కాంట్ క్రియేట్ న్యూ ఐటమ్ కేటగిరీస్. అవి ఆల్రెడీ డిఫైన్ ఉన్నవే ఉంటాయి మనం క్రియేట్ చేయడానికి. లేదు అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీస్ అలా కాదు, మీరు యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ క్రియేట్ చేసి నేను చేసి కాపీ చేసి కొత్తది ఏదో పెట్టుకోవచ్చు, నేను ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. అది అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ కే కొట్టాను చూసారా, కే కొడితే మీకు ఏమేమి చూపిస్తుంది చూడండి. ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ చేయమంటుంది, గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఇండికేటర్ మ్యాండేటరీ అని చూపిస్తుంది. అకౌంట్ మోడిఫైర్ జీబీబీ విబిఆర్ ఇందులో పోస్ట్ చేయాలి అని చెప్తుంది. ఇది చూడండి కన్జంప్షన్. కాస్ట్ సెంటర్ పెట్టారంటే మీరు మీ కాస్టింగ్ అంటే మీ మెయింటెనెన్స్ కాబట్టి అది మీరు ఎక్కడ వాడట్లేదు, దాన్ని ప్రొక్యూర్ తీసుకొచ్చి మీరు ఒక ప్లేస్లో పెట్టలేరు కాబట్టి అది కన్జ్యూమే అవుతుంది మీ జిఎల్స్ మీ ఫైనాన్స్ టర్మ్స్. అందుకే కన్జంప్షన్ పోస్టింగ్ అని పెట్టాడు. ఇది ఓకేనండి, అర్థమైందా? ఈ కాస్ట్ సెంటర్ ఆప్షనల్ ఎంట్రీ, కాస్ట్ సెంటర్ కీ పెట్టారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అదే చూపిస్తుంది. దట్స్ ఇట్. ఇదండి, దిస్ ఈస్ వాట్ వీ టాక్డ్ అబౌట్ సర్వీస్ పిఓ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ అండ్ ఐటమ్ కేటగిరీ. దట్స్ ఇట్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ we can create, item category we can't create, and if anyone asks you about this one, you can say simply that account assignment category defines or helps you to post to different auxiliary accounts. Nothing but ఒక అకౌంట్ సింగిల్ అకౌంట్ కాకుండా పోస్ట్ based on your account assignment category you can post to different several various accounts. But item category controls your screen and further transactions that has to be posted. ఫ్లోలో ఏమేమి పోస్టింగ్ చేయాలా లేదా ఏ ఫ్లో నెక్స్ట్ వచ్చే స్టెప్స్ ఏంటి, దట్ డిటర్మైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి అంటే సర్వీస్ ఏమవుతుంది, మీరు యూ కాంట్ క్రియేట్ ఇన్ మిగో బట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్. అది కంట్రోల్ చేస్తుందా ఐటమ్ కేటగిరీ? నార్మల్గా బ్లాంక్ ఉంటే ఏం చేస్తారు, మీకు వచ్చేస్తారు తర్వాత ఇన్వాయిస్ చేస్తారు. ఇక్కడ డి ఉంది కాబట్టి సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్కి వెళ్ళాలి, మీకు చేయడానికి లేదు. అంటే అది కంట్రోల్ చేస్తుంది కదా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అనేది. అది దట్స్ డిఫరెన్స్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఓకే అండి. మనం ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్డర్ బ్లాంకెట్ పిఓ అనేది లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. స్పెషల్ సినారియోస్ ఎస్టీఓ కన్సైన్మెంట్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు చేద్దాం. ఇది సర్వీస్ ఎంట్రీ నార్మల్ పిఓ లాగే కాబట్టి కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏమేమి చేంజెస్ ఉన్నాయి ఎలా చూడాలి. AC03 మా సర్వీస్ మాస్టర్ డేటా నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ ఎంట్రీ సర్వీసెస్ అట్ ఇండివిజువల్ సర్వీస్ లెవెల్, ఈ పాయింట్ కూడా హైలైట్ చేస్తే దెన్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ yes వెళ్ళకొచ్చు. ఓకే ఫైన్ దెన్ అండి, బాయ్. విల్ డిస్కస్ టుమారో దన్ అదర్ టాపిక్. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా చెప్పింది? అవును. బాయ్ 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 ఎవరీవన్. బాయ్.